Good morning, guys. Good morning, sir. Yeah, good morning. Happy Diwali, all of you. Thank you very much, sir. I wish you the same to you. Yeah, thank you. Thank you very much. So, last previous classes లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Anyone? Please confirm once. Anyone? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లాస్ట్ క్లాసెస్ లో? క్లియరా? ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఓపెన్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఓపెన్ చేయండి. యా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటిమా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటండి? చెప్పండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కదా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వీటిలో పెట్టుకోండి మా. అవుటర్స్ ప్లీజ్ వీడియో ఆఫ్ చేయండి ఎవరు. యా డన్ గైస్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, మాన్యువల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. బ్రదర్ వీడియో ఆఫ్ చేయండి ఎవరు. మాన్యువల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది టుడే క్లాస్ లో మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. సో మాన్యువల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే అసలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఏంటి? మన నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి మన బిజినెస్ పర్చేజ్ చేస్తుంది. పర్చేజ్ చేసి రా మెటీరియల్ని మన సర్స్ తయారు చేస్తున్నామా, మొబైల్స్ తయారు చేస్తున్నామా, కంప్యూటర్స్ తయారు చేస్తున్నామా, వాటికి సంబంధించి మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తాం. మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనుకుంటున్నాం వాటిని ఫినిష్డ్ గూడ్స్ గా మారుస్తాం. వాటి మీద ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకుని మార్కెట్ లో సేల్ చేస్తాం. మా వీడియో ఆఫ్ చేయండి అమ్మా. వీడియో ఆఫ్ చేయండి. వీడియో ఆఫ్ చేయండి. ఫినిష్డ్ గూడ్స్ గా మార్చి మార్కెట్ లో సేల్ చేస్తాం. ఎలా ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఎలా చేయాలనేదే ఇక్కడ మన యొక్క వర్క్. ఓకే గైస్ చూడండి. కంపెనీ పేరు ఏంటి మా? క్రియేట్ కంపెనీ. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ప్రాబ్లంలో ఇండియన్ రెడీమేడ్స్, ఇది ఒక బట్టల షాప్. 25 lakhs పెట్టి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. క్లాత్, బటన్స్, థ్రెడ్స్ రా మెటీరియల్ ని పర్చేజ్ చేశారు. 1300 హాఫ్ షర్ట్స్, 1300 ఫుల్ షర్ట్స్ క్వాంటిటీ జనరేట్ చేయాలనుకున్నారు. ఆ క్వాంటిటీ జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు తయారు చేసేటప్పుడు కొన్ని ఆఫీస్లో వేజెస్, అదర్ మిస్లెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ జరుగుతాయి. ఓకే, జరగంగా వాటి మీద ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకుని మార్కెట్లో సేల్ చేయడం. ఫైనల్ గా 11,23,650. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఇండియన్ రెడీమేడ్స్. చూడండి, కంట్రోల్ ఏ ఫర్ యాపిల్, సేవ్. మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వేసి పెట్టండి. బిల్ వైజ్ నో పెట్టండి. మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ, ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ 2 ఆప్షన్స్ వేసి పెట్టండి. రిమైనింగ్ పడితే అవసరం లేదు. సార్ డిస్ప్లే మూవ్ కనబడతలేదు సార్. మా మిగతా వాళ్ళకి కనబడుతుందా? గైస్ రిమైనింగ్ వాళ్ళకి కనబడుతుందా? ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. బ్రదర్ ఒకసారి లాగౌట్ లాగిన్ అవ్వండి. యా, వన్స్ ఒకసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాను. మనకి 28 గ్రూప్స్, 2 లెడ్జెస్, 24 వాచర్ టైప్ కీస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లంలో లెడ్జర్ చేద్దాం. క్యాపిటల్ అకౌంట్, కంట్రోల్ ఏ. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఇండియన్ గార్మెంట్స్, గెలాక్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, నీరజా ట్రేడర్స్. పర్చేజ్ అకౌంట్స్, గెలాక్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉంది కదా, ఇండియన్ గార్మెంట్స్, సన్రీ క్రియేటర్స్, గెలాక్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, సన్రీ క్రియేటర్స్,
eraser traders, sundry creators, wages, direct expenses, ఏమున్నాయి other miscellaneous expenses, direct expenses, sales accounts. Next, Kishore Class Center, sundry debtors, ledgers. Okay, next, escape. యూనిట్స్ చేద్దామండి. యూనిట్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎంటీ అంటే మీటర్స్, పీజెడ్ అంటే డజన్స్, పీసీ అంటే పీసెస్, ఇన్వాయిస్ అంటే నంబర్స్. అవి చేద్దాం. దీంట్లో స్టాక్ రూల్స్ లేవు, బట్ కానీ మనం చేసుకోవచ్చు. మనకు నీట్గా అకౌంట్స్ తెలియాలంటే స్టాక్స్ రూల్స్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు క్లాత్స్ అని ఒక గ్రూప్ చేయొచ్చు, బటన్స్ అనే గ్రూప్ చేయొచ్చు, థ్రెడ్స్ అనే గ్రూప్ చేయొచ్చు, షర్ట్స్ అనే గ్రూప్ చేయొచ్చు. ఇది చాయిస్. మనకు అకౌంట్స్ నీట్గా ఉండాలి అనుకుంటే మనకు నచ్చినట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలాగా స్టాక్ ఐటమ్ లేకపోతే కేటగిరీ నో ఆప్షన్ పెట్టద్దు. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏముంది? లెనిన్ క్లాత్. క్లాత్స్ అనే గ్రూప్ చేసుకోవాలి. థ్రెడ్స్, తర్వాత డెనిమ్ క్లాత్, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ బటన్స్, పెన్స్, మెటల్ బటన్స్, తర్వాత సిల్క్ థ్రెడ్స్, కాటన్ థ్రెడ్స్, తర్వాత కాలర్ మెటీరియల్. ఈ గ్రూప్ ఏం లేదు, నార్మల్గా పీసెస్ తీసుకోవాలి. కాలర్ మెటీరియల్, ఫుల్ సర్స్ తీసుకోవాలి. నెంబర్స్ ఆఫ్సర్స్, ఈ విధంగా ఐటమ్స్ అన్ని చేసుకోవాలి. ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. ఎస్కేప్. కోచర్స్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ రిసిప్ట్, క్యాపిటల్, అమౌంట్ ఎంత? 25 lakhs. నెక్స్ట్ పర్చేజ్, ఇండియన్ గార్మెంట్స్, లెనిన్ క్లాత్స్, లెనిన్ క్లాత్, $22,25,000కి మనం ఇండియన్ గార్మెంట్స్ నుంచి క్లాత్స్, 2 రకాల క్లాత్స్ ని మనం పర్చేజ్ చేసాం. లెనిన్ క్లాత్ ఒకటి, డెనిమ్ క్లాత్ ఒకటి. నెక్స్ట్ గెలాక్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పీర్ల్ బటన్స్ 2000, మెటల్ బటన్స్ 1300,
ఒకటి 1,52,000కి మనం పర్చేజ్ చేసాం బటన్స్ని, నీడ్లు బటన్స్, మెటల్ బటన్స్. నెక్స్ట్ సిల్క్ థ్రెడ్స్ నీరజ ట్రేడర్స్ నుంచి పర్చేజ్ చేసాం. $60,000కి మనం నీరజ ట్రేడర్స్ నుంచి సిల్క్ థ్రెడ్స్, కాటన్ థ్రెడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం. తర్వాత క్యాష్, కలర్ మెటీరియల్. $60,000కి కలర్ మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ హాఫ్ షర్ట్స్ 1,300 నెంబర్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఫుల్ షర్ట్ 1,300 నెంబర్స్. సో ఇప్పుడు మనం 1,300 నెంబర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హాఫ్ షర్ట్స్, 1,300 నెంబర్స్ సింగిల్ ఫుల్ షర్ట్స్ ని, అంటే 2 రకాల ఐటమ్స్ ని ఫినిష్డ్ గుడ్స్ గా మనం మార్చాలి. అందుకు మనం పర్చేజ్ చేసాం కదా స్టాక్, ఆ స్టాక్ ను ఉపయోగించుకొని మనము రా మెటీరియల్ ఉపయోగించుకొని ఫినిష్డ్ గుడ్స్ గా మార్చాలి. ఆ తయారు చేసేటప్పుడు పవర్ లైటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అక్కడ పనిచేసే డైలీ వేజెస్, ఓకే, మిస్లెనియస్ ఎక్స్పెన్స్, ఇలాంటి కొన్ని జరుగుతాయి. ఓకే, ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా దాంట్లోకి ఇంక్లూడింగ్ కలిపేసేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఒక వోచర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ వోచర్ టైప్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సెలెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ వోచర్, స్టాక్ జర్నల్, యూజ్ యాజ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్. ఎస్, సేవ్ వోచర్స్. తర్వాత అదర్ వోచర్స్ లోకి వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఆల్ట్ ప్లస్ F7 ఎంటర్. సో ఇక్కడ ఆఫ్సర్స్ 1,300 నెంబర్స్. ఓకే, ఆ 1,300 నెంబర్స్ క్వాంటిటీ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం తయారు చేయాలి? డెనిమ్ క్లాత్ 2,600 మీటర్స్. సో ఆటోమేటిక్గా రేటు ఆటోమేటిక్గా పడిపోతుంది. బిల్ బటన్స్ 867, కాటన్ థ్రెడ్స్ 200 నెంబర్స్, కలర్ మెటీరియల్ 1,300. రేటు ఆటోమేటిక్గా మీరు పర్చేజ్ చేసిన రేటే పడిపోతుంది. ఇక్కడ వేజెస్, ఆ తయారు చేసినప్పుడు ఎంత ఎక్స్పెన్స్ జరిగింది? 39,000. అదర్ మిస్లెనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్ 91,000. నెక్స్ట్ ఫుల్ సర్స్, లెనిన్ క్లాత్ 3,250. మెటల్ బటన్స్ సిల్క్ థ్రెడ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తున్నాడా? ఎనీవన్? నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి. నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తుందండి? చెప్పండి అమ్మా, నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తుంది? మనం పర్చేజ్ చేసింది 2,000 పీసెస్ సార్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం ఆఫ్సెట్స్ కి 1,300 పీసెస్ యూజ్ చేసాం. సో వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, సూపర్. మనం పర్చేజ్ చేసిందే 2,000, మనం 2,600 ఎలా ఉపయోగిస్తాం క్వాంటిటీ? సో కాబట్టి నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది.
సూపర్. ఇప్పుడు స్టాక్ జనరేట్ చేశాను. ఇప్పుడు సేల్ చేస్తాం కస్టమర్స్‌కి. Pulsars 800, 100. Pulsars 100, 1000. 18 lakhsకి మనం సేల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్యాష్. Pulsars 500, 1400. Pulsars 700, 900. ఇలా మనం ఎంటర్ చేస్తాం. డెబిట్‌లో వెళ్తే మనం చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఒకే చోట ఉంటాయి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆల్ ప్లస్ F1 11,26,650. 11,23,650. Stock summary Alt plus F1 configure show goods invoices, show goods outwards. Inwards అంటే purchases, outwards అంటే sales, remaining closing balance. Okay. Dashboard reports అని ఒకే చోట మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అన్ని ఒకే చోట చూడొచ్చు. Gross profit, net profit, sales accounts, purchase accounts, current assets, current liabilities. Display more reports, account books. Purchase register, sales register, gift register. ఓకే. ఇలా చూసేస్తుంది. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఇలామా ఇది మాన్యువల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటాం. ఏమైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో? ఎనీవన్? మాన్యువల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నామా దీంట్లో? నో సార్. క్లియర్? యాహ్! యాహ్! సో నెక్స్ట్